Hola a todos mis amigos de Géneros Musicales, bienvenidos a esta entrevista. Me encuentro con un hombre súper talentoso, versátil. Él es manager, filántropo, actor, productor, empresario, mejor dicho, hace de todo. Él es Rob, así que bienvenido. Hola. Bueno, yo quiero que nos comentes un poquito acerca de ti, de quién eres, de dónde vienes. Sabemos que has estado trabajando en Estados Unidos, también en Japón desde muy pequeño, te has seguido como todo el mundo del entretenimiento. So shall you to tell her about you know, like a bit about yourself first. No, I grew up in Japan, and I grew up in entertainment. My mother was in entertainment as well, so she started out as a singer, and she put me in modeling first. And moving to Japan, we continued the modeling, which led into acting, which led into music. So, yeah. Desde muy pequeño Robert vivió en Japón con su mamá y ella fue quien lo introdujo al mundo del entretenimiento a través de un grupo musical que tenía en aquel tiempo que se llamaba Harmony. Y a partir de ese trabajo con la mamá luego empezó también a entrar en el mundo del modelaje, la actuación, ya que ella vio que tenía potencial para eso, y este fue como su encuentro con el entretenimiento. Bueno, también sabemos que ha trabajado con varios artistas en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido como involucrarse con toda esta parte musical? Pues ya que desde muy pequeño ha estado como metido mucho en ese cuento. You were like working with the industry, these things. I mean, it started more in Japan, but as it went to America, I mean, it was great. I worked with a lot of different famous individuals, learned a whole lot. And I feel that, you know, it helped expand not only me in entertainment, just me in business, period. So, yeah, it's been great. It's been a blessing. Aunque sus comienzos fueron en Japón y en toda esta parte de Asia, cuando se mudó a Estados Unidos y empezó a trabajar en este lugar, pues también fue muy positivo para su carrera en cuanto a que pudo hacerla crecer y pudo empezar a trabajar con grandes nombres del entretenimiento en ese lugar. Así que también fue como un gran aporte, entre otras cosas. Bueno, ¿cuál ha sido como esa mayor experiencia o ese mayor logro que ha tenido él en ese trabajo en Estados Unidos con diferentes artistas del género urbano? What would you say is your biggest like achievement there in the States when you work with artists? I think like in my life journey, really connecting more with the universe has helped the whole path. One of the artists by the name of Luke Nasty was a part of a group called the 336 Boys. I had actually met one of the group members in LA. So being on that plane, going on that journey to LA, it had nothing to do with music business, but it ended up being a scenario where I ended up working with the group, and from working with the group, him as an individual solo artist, we went #1 twice. Billboard, record called Might Be, record called On the Way. And before that relationship, it was another tie-in with, you know, Ghazi, who owns Empire, Waleed Coyote. So it's just, I would say one of my favorite things in my career has been like following that wave of like, I don't know what I'm doing, but I'm going here and I'm doing this, and then that connects with something else, and it just becomes a journey. So the Luke Nasty story, I would say, is one of my favorite. Bueno, Robert la verdad se ha dejado como guiar por el universo en su carrera musical, y entonces esto ha dictado un poco como las decisiones que ha tomado. Alguna vez estando en un vuelo hacia Los Ángeles se encontró con el grupo 360 Boys, y a partir de su conexión con esas personas, luego uno de ellos, su nombre artístico es DJ Luke Nasty, empezó a trabajar con Robert como un artista solista, y de ahí con él se ganó 2 veces, Billboard number Yeah, and 2 number 1. Billboard, el número 1 de Billboard, con 2 de las canciones de Luke Nasty, On My Way and On the Way and Might Be. On the Way y Might Be. Con esas 2 canciones ganaron número 1 de Billboard, y Robert diría que esta quizá es como su más grande mérito, pero también ha hecho otras conexiones muy importantes como con Ghazi en Waleed Coyote. But that was my favorite story, just because he was so young, and then we got to see him grow up, and you know, from 15 to what Might Be came out, he was 22.
So yeah, that's why. Pero la historia con Luke Nasty sigue siendo su favorita porque pudo ver como su crecimiento como artista desde que estaba pequeño. Era un joven de 15 años hasta que tenía 22 o más que se ganaron como estos premios. Bueno, realmente ha tenido como mucha trayectoria en todo lo que es la parte del entretenimiento y la parte musical, pero también conocemos y sabemos que es conferencista motivacional, filántropo, actor, pues realmente es un hombre muy multifacético. Coméntanos un poquito acerca de toda esta otra parte. So about your other side, you've done other things. How's that? I mean, growing up in Japan, I grew up in a community environment, and there's diverse people because I did live on a military base, but even outside of the base, it was still, diversity. So I didn't really grow up in Japan with racism and things of that nature, and I grew up more or less with people connecting with each other based on energy, right? So that kind of led to wanting to be in the philanthropy world of giving back and community efforts. And plus, again, like being raised with a mother that was very into community efforts, I just kind of followed the path of my family ways. Bueno, él se conectó con este mundo de la filantropía porque desde que lo criaron estuvo en Japón en una base militar, pero también había mucha diversidad cultural, y esa diversidad cultural fue como lo que lo hizo en un punto querer también devolverle al mundo un poco de todo lo que estaba obteniendo, y así fue que se conectó como con todo este mundo de la filantropía. But tell us a little bit more specifically, like what things have you done in those matters? I mean, we in 2015 we started working with Ryan Seacrest's studio for cancer kids inside of its hospital, Children's Hospital in Atlanta. So by doing that, it was doing events, it was gathering different endorsements for different projects on different parts of the hospital, donating money for different causes for kids that had needed organs. So just gathering more money to support those kids for surgeries and stuff. The kids that didn't have money or families that didn't have money, we would do events and stuff to raise money to help and support those kids for those surgeries and things. Schools, we've been big on getting support for schools and school projects. Mainly a lot of it comes back down to kids, not so much outside of the youth. So I've always focused more on being a part of youth projects. Bueno, para ser como más específicos en ese tema, uno de los eventos filantrópicos en los que ha participado Rob tuvo que ver fue apoyado por el estudio de Ryan Seacrest. Era como recoger fondos para hacer eventos para los niños en un hospital en Georgia, right? It was in Atlanta. Yeah, it was in Atlanta. En Atlanta, Georgia. Y además de esto, como que siempre ha enfocado su trabajo filantrópico hacia las juventudes. Siempre ha sido como ese grupo poblacional en el que ha estado concentrado. Bueno, ¿qué les parece ahora, televidentes, si vamos a conocer un poco acerca de la biografía de este gran hombre, y en un momentico regresamos a conocer realmente a qué vino nuestro país y a nuestra ciudad? Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. Shorty, what you want, shorty, what you need. My niggas run the game, we ain't never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. You got V. Daddy is gone. Time to get feisty. Hello? 911? I need to report 3 different addresses that are currently selling marijuana. Yes, ganja. I'm not in the academy anymore, Private. Oh, sorry. Oh, you guys got to come to the precinct with us. It's not right in the car. We got bottled water. We'll stop at PF Chang's, Chipotle, whatever you need. I'm all the way up. I'm all the way up. All the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. For my niggas with
bitch out the room and gave her no breakfast. Had to stash the jewels, these bitches so reckless. Keep my hoes on cruise, I'm talking naughty uptown, showing off for new things. Couldn't take it all, so I gave her chain. She called me top shotter, yeah, I keep a few tings. Champion sound, yeah, I got a few rings. And I'm all the way up, and you can stay up. And if you ask anybody where I live, they point to the hills and say, go all the way up, go all the way up. I'm all the way up, I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. Just left a big house to a bigger house. Ain't have a girlfriend, but the bitch is out. Chanel croc bag, shit ain't even out. With the gold chains, Himalayan Birkin, cocaine lit it up. Pop shit, I hit him up, I'm talking color money. Purple yin and blue germ, I got brown lira. I ain't talking about Ross, bitch, I'm that nigga on Viagra dick. That means I'm all the way up, and you can stay up. P.O. say I can't get high, hop in the helicopter, Uber instead. Go all the way up, go all the way up. I'm all the way up, I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. Shorty, what you want, shorty, what you need? What you need? My Hey, yo, niggas come run on, the game, stop we the ain't music, never leave. stop the music. Bueno, ya estamos de regreso, espero que ustedes ahí hayan podido un poco observar y conocer más de este hombre de Rock Rose, que hayan conocido un poco acerca de este empresario y productor que aquí nos estuvo como comentando un poquito más acerca de él, de su vida, de sus inicios, de cómo inició como en todo este mundo del entretenimiento. Pero ahora yo quiero que nos comentes un poquito acerca de esa finalidad por la cual tú estás aquí en la ciudad de Medellín. I mean, this is heaven, man. I found my way to heaven. Now, at the end of the day, again, just going through life in that journey and following the universe and, you know, listening to Dios, I ended up in Medellin. The first place that I went was Guadalupe. And by going to Guadalupe, I felt like the tranquility and the energy that was being let off from that experience just told me I was going to end up living here. And yeah, coming into Medellin and the craters, you know, being in the crater and seeing the city, like it just gives like a whole different effect on my energy. And by projecting a different effect on my energy, it makes me project different things and projects that I want to do and complete. And some projects that I wanted to do in North America and other countries, I'm not gonna say I couldn't have done it there, but here it's just been, it feels better to do it here. It feels more important to do it here. It feels better when you own businesses and you can help support other families by getting more people to work. So I like job creation, and I like seeing, you know, individuals like, for instance, Eliana at my bar Vibes. You know, she didn't know anything in the beginning about like bartending and any of that. So she went from like a bar back to now she's the head manager at the place. She's also my manager for my brand here. So it's just like advancing people and supporting people's ideas and concepts as well. I feel like Medellin just lets off an energy of like manifestation, like stronger manifestation. Bueno, Robert dice que Medellín es como el cielo para él. Desde que llegó se enamoró del lugar. El primer lugar que visitó fue Guatapé y allá sentir como esa energía de tranquilidad lo hizo darse cuenta que este era el lugar donde él se iba a quedar a vivir. Y ya estando aquí, pues habiendo bajado a lo que él llama el cráter, o sea, como el valle, estando dentro, él siente como que bueno, ya es el momento de empezar a trabajar en este lugar y a seguir haciendo lo que siempre ha hecho, que es eso, construir y crear, pero en este nuevo territorio en el que ya estaba y había decidido que iba a continuar su camino. Y cuenta también entonces experiencias que le han mostrado como que lo satisfacen. Por ejemplo, una de sus empleadas de nombre Eliana, que pasó de ser la que, o sea, de no saber nada de los bares y del bartending, pero ya está atendiendo, ya es la manager del lugar y también dirige su marca y otras cosas. Entonces como esa parte de ver crecer a las personas y poderlos apoyar como en su crecimiento en cuanto a los negocios y a su empleo, su carrera, todo eso lo hace sentir como, lo llena mucho. Y también en cuanto a que puede aquí crear empleo, entonces esa capacidad de crear empleo y de ayudar a familias, pues también lo motiva mucho a seguir trabajando en este lugar, perdón. Bueno, creo que Medellín ha sido como una buena plataforma para productores y para artistas musicales que llegan aquí a la ciudad y como que desean iniciar en toda esa parte del mundo del entretenimiento también,
Tengo entendido que Rob quiere como crear medios de comunicación, en eso está una emisora. Platícanos un poquito, si es posible, acerca de ello. Tell us a little bit about your radio station and what you want to do with that. So I feel like, again, niche things pop up. Here in Colombia, not just Medellin, but in Colombia, there's a difficulty when it comes to a lot of the foreigners understanding what's actually transpiring here within the country and in the city. And then on the other end, when it comes to Colombians, there's an education that doesn't exist when it comes to music unless individuals try to go find things themselves via YouTube or Google, whatever. So it's almost like when the protests happened here, and it went through all the news networks around the world, a lot of people did not fully understand what the protests and things were about. So I started looking like there needs to be a way to fill that void of information. So we started a bilingual online radio station, Core 94 Medellin, and with it being bilingual, you have podcasts that are bilingual. So it's, you know, Spanish, English, radio shows that introduce different music and different artists that are English and Spanish. And it's just kind of like connecting the people better to intensify and increase the value of communication. And I think that's where we lack in a lot of places, in a lot of scenarios, is communication. So on some of the programs, they'll talk about a particular artist. The artist will do an interview on the show, and there may be an artist from America that's famous, and all that's being translated to Spanish. If you look at a lot of the radio stations here, there's not a lot of support from the other side, where they may play like a Drake record here, but you never get to hear an interview of Drake interviewing like on Mix or like a show. So it's just filling this void and creating a better communication and connection between both the foreigner world and the world of Colombia. Eso. De nuevo, este también fue un proyecto que surgió así como de nicho, pues estando en el lugar y dándose cuenta que hacía falta algo, sintiendo una necesidad, y esa necesidad era como el poder conectar el mundo de la radio, pero como extranjera, con la radio local y la radio de Medellín principalmente. Entonces es eso, como pues podemos escuchar artistas como Drake que suenan en la radio aquí, pero nunca pues en una radio local tenemos una entrevista de Drake o una entrevista como de un artista extranjero. Entonces Rob lo que quiere es poder llenar ese vacío que existe en esa conexión también. Por eso una parte importante de la emisora es que se hace de modo bilingüe, y eso pues como que aporta a esto. Pero quiero saber, what's the station? Core 94 Medellin. Cable 94 Medellín, right? Mm-hmm. Ok, eso es genial. Pues no sé si quizás puedas contarnos si quizás ya has tenido como relación o interacción con algún artista o alguna persona la cual quieras impulsar, porque también tengo entendido que esa es como tu otra labor, ir detrás de aquellos talentos que deseas sacar. Have you had the opportunity to manage or support an artist here, a local artist? Oh, I mean, I working with Samuel to working with Clandis. I did a whole album, well, it was an EP under RT3. I did that in 2019. There's been a bunch of different local artists from Venezuela, some artists from here. But I think that everybody, since the COVID scenario happened, it's been like everybody's been on their own little journeys and growing themselves more and working on, you know, their social media and their brands. So I do see a project happening again. Probably at the end of this year, I'll start working with Damian High and different people on a project called Zona Rose that I want to do. So it'll be like Rob Rose presents Zona Rose. And on that project, I see a lot of different features that I work with a lot of bigger artists, whether it's from Puerto Rico, or, you know, a lot of artists don't necessarily live here, but they work here a lot. So I definitely know, you know, I'll be working with some other artists in Latin America. Yeah. Sí, Roberta ha tenido la oportunidad de trabajar con diferentes artistas, entre ellos Clandes, que es un artista venezolano. Incluso grabó un álbum completo bajo el nombre de RT3, which is lo que es Robert Thorne,
Third. Robertón tercero, entonces Tercero, es el sí. nombre del álbum, y en este álbum él hace colaboraciones con diferentes artistas locales con los que ha trabajado, ha impulsado sus carreras musicales. Sin embargo, desde que ocurrió la pandemia y todo lo del 2020, las personas pues se han enfocado como en impulsar sus redes sociales, trabajar como en sus propios proyectos, pues porque eso separó mucho a todo el mundo. Claro. Pero se vienen más cosas para finales de este año, ya está trabajando con diferentes artistas. What was the name of the last one? So Zona For the Rose. future? Zona Rose is the project I'm gonna be working on. Yeah. Y el proyecto en el que está trabajando a futuro se llama Zona Rose. Zona Rose. It's like Zona Rose. Zona Rose. Zona Rose. Yes. Well, the whole thing For- is because what happened is in Poblado, the main strip, like even where my businesses are, is called Rose Street. And so with me being Rob Rose, my businesses sit on Rose Street. That whole zone is called Rose. Again, that's a universe again. That's why I said I'm calling it Zona Rose. Lo va a llamar Zona Rose porque su nombre es Rob Rose, y además esa calle en la que Del tiene Poblado. todos sus, la calle del Poblado, que se llama pues la calle Rosa, y bueno, todas estas cosas del universo que se siguen poniendo ahí en su camino. Bueno, para finalizar, creo que lo más importante aquí, aparte de toda esta información que nos has dado, son redes sociales, página web donde todos aquellos televidentes que nos estén viendo en esos momentos puedan seguir, no sé, quizás consultando más información y conocer un poco acerca de ti, de tu carrera y lo que haces. What's your social media? What do you can follow? Official Rob Rose _ Official Rob Rose _ así lo pueden encontrar en Instagram, right? Yeah, that's Instagram. Yeah. And Página do you have web. any other- do you have a web page? No, Okay. here's the thing. We're about to launch a YouTube, and that's gonna attach everything else. But it'll be robrose.com. It's coming. Ok, por ahora en Instagram, official Rob Rose _ ahí lo pueden encontrar, toda la información de lo que se viene, un canal de YouTube y los próximos proyectos. Bueno, igual ahí les va a aparecer en pantalla para todos aquellos que estén interesados. A ustedes muchísimas gracias, a Rob, por estar aquí, por darnos esta información, por compartir con nosotros este espacio, y por supuesto a ti también por traducirme a mí y a todos nuestros televidentes. Muchas gracias a ti. Gracias, guys.